స్త్రీలో ఉన్న తండ్రి కూడా తండ్రి మీ వైపు చేయబడి ప్రభావ మీరు మీరు వాకింగ్ చెప్తున్నారో వాటిని మామూలుగా దాని ప్రకారం నడవడానికి మనం చేయండి. ఈ యొక్క సమయాన్ని మీరు దీవించి ఆస్వాదించండి. Amen. So in 20 minutes we cannot do a lot of things. 20 నిమిషాల్లో మనం చాలా విషయాలు నేర్పించడం కష్టం. You can ask questions if you have. If I share, at least I will take 15 minutes, then only 5 minutes for you to ask questions. 15 నిమిషాలు మీకు నేను చెప్తే 5 నిమిషాల్లో మీకు Q&A టైం ఉంది కాబట్టి ఏం చేద్దాం? I'll share something and then you can ask questions. నేను మీకు కొంచెం వెనక్కి చెప్తారా? నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను, తర్వాత మీరు డౌట్స్ అడగండి. In Genesis chapter 2 verse 18, ఆదికాండం 2:18 మనం చూసినట్లయితే what do we read there? అక్కడ మనం చదివే విషయం ఏంటి? Is God speaking, said, I will make Adam a suitable helper. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఆదాంతో ఏమంటున్నాడు? నరునికి సాటైన సహాయం నేను చేసేదను అంటున్నాడు. How is it in your language? మీ భాషలో ఎట్లా ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంకుల్. నరుడు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కదా, వానికి సాటైన సహాయం సూటబుల్ హెల్పర్. Okay, the basic purpose for which God created woman was to be a suitable help to the man. దేవుడు స్త్రీని ఎందుకు సృజించినాడంటే మనిషికి సాటి అయినటువంటి సహచరునిగా ఉండాలన్నది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం. Whether it is at home or in church, women must be suitable helpers to men. సంఘంలో కానివ్వండి, లేకపోతే మన ఇంట్లో కానివ్వండి, స్త్రీ పురుషునికి సాటి అయిన సహాయంగా ఉండాలి. Now what does it mean suitable? సూటబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ సాటి అయిన అంటే Suitable. మీరే చెప్పాలి. సరిపోయిన, ఈక్వల్, దేర్ సమ్ సెన్స్ Equally, suitable does not have a right. You look any dictionary, take the word suitable, it won't have the meaning equal. మనం చూసినట్లయితే సూటబుల్ అనేది సమానం అనేది రాదు. సరైనదంటే రైట్. దే ఆర్ సేయింగ్ అనదర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. Suitable is not right. అది కూడా కాదు. What is the word in your language? First, always be helping and be standing beside them. well, sometimes you help, but it will be trouble for them. కొన్నిసార్లు మీరు హెల్ప్ చేస్తారు, వాళ్ళకి అది కష్టంగా ఉంటుంది. So the word suitable means, like you have a pen, the pen has two parts. The cap, if the cap is not suitable for the pen, what will happen? It will fall out. మీకు తెలుసు కదా, రైనాల్డ్స్ పెన్ ఊహించుకోండి. ఆ పెన్ను క్యాప్ ఉంటుంది, అది They can understand. Yeah. సో This cap is suitable, see? Yeah. But you put another cap, it's not suitable, it will fall off. చూడండి, ఈ పెన్నుకి ఈ క్యాప్ అయితేనే సూట్ అయింది, వేరే క్యాప్ తీసుకొని దాన్ని పెడితే సూట్ అవ్వదు కదా. అది సూటబుల్ అంటే One woman may be suitable for this man, but that woman may not be suitable for that man. ఒక స్త్రీ ఒక పురుషునికి ఆ పురుషునికి సూట్ అవుతుంది, కానీ వేరే పురుషునికి అయితే ఆమె సూట్ కాదు. So you need to know where the man has a deficiency or weakness, where he needs help. God made the woman to help in that area and to remove that deficiency. That's why women were created. పురుషునికి ఎక్కడైతే అవసరత ఉన్నదో, ఎక్కడైతే డెఫిషియన్సీ ఉన్నదో దాన్ని భర్తీ చేయడానికి సహకారంగా స్త్రీ అవసరం అన్నది దాని యొక్క ఉద్దేశం.
But in our country, when marriages are fixed, nobody asks the question whether this woman will be a suitable helper for this man. No, they don't ask it. కానీ మన దేశంలో పెళ్లి చేసేటప్పుడు ఎవరు కూడా ఇట్లా ఆలోచించరు, ఈ అబ్బాయికి సూటబుల్ అవుతుందా కాదా అనేటువంటి ఆలోచన పెద్దగా చేయరు మనోడు. Some men cannot count money. For example, they sell something, they cannot calculate and decide how much money. So whatever that man will give, he keep in the pocket. But if he has a wife who is good in that area, she can help him so that the other man will not cheat. The right money can be taken. That's what suitable means. ఉదాహరణకి ఒక ఆయన వ్యాపారం చేస్తున్నాడు, ఆ వ్యాపారం చేసే ఆయనకి లెక్కలేయడం రాదు, లేదా డబ్బులు లెక్క పెట్టడం రాదు. తద్వారా వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే తీసుకుని జేబులో పెట్టేసుకున్నాడు, ఇచ్చేవాళ్ళు మోసం చేస్తున్నారు అనుకోండి, నేనేమవుతాడు, మోసపోతాడు. అట్లాంటి ఆయనకి ఒక భార్య ఉంది, ఆ భార్యకి లెక్కలు బాగా వచ్చు, ఆమె చక్కగా లెక్క వేస్తుంది, మంచిగా లెక్క పెడుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మోసపోదు. తద్వారా కరెక్ట్ డబ్బులు వస్తాయి, కరెక్ట్గా గల్లపెట్టిలోకి వెళ్తే వీళ్ళకి లాభం మిగులుతుంది. Some men short-tempered, they get angry very fast. When they get angry, they are uncontrollable. So what kind of a woman will be suitable for this man? కొంతమందికి కోపం ఉండదు, ముక్కు మీద కోపం ఉండదు, టక్కన లేదు కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అట్లా కోపం వచ్చి ఆవేశంతో ఉన్న మనిషికి ఎలాంటి స్త్రీ సూటబుల్ అవుతుంది? What kind of a woman will be? చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి, ఏదో చెప్పండి. She will be a woman, she is very patient, very humble, very kind, very loving, tolerant. Yeah. So that angry man needs a tolerant wife. Otherwise they cannot go on. They will fight and one will kill the other, maybe. No. So in every area like that. సో అట్లా ముక్కు మీద కోపం ఉండి ఆవేశపరుడికి ఎలాంటి స్త్రీ భార్యగా ఉంటే బాగుంటుంది? కొంచెం దీర్ఘశాంతం, సహనం, ఓపిక ఉన్నటువంటి స్త్రీ అయితే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ఆ మనిషి జీవితం బాగుంటుంది. So before you can help your husband, you need to know what area your husband needs your help. కాబట్టి మీ భర్తకి మీరు సహాయం చేసే ముందుగా మీరు ఆలోచించాల్సింది, నా భర్తకు ఏ విషయాల్లో నా అవసరం ఉంది అన్నది మీరు గుర్తించగలిగినప్పుడు వారికి సరైన సహాయాన్ని మీరు అందించగలరు. But in our country, when marriage proposals come, nobody care for these things. Oh, he got a job, he got property, nice. You may not be suitable for that man. చూడండి, మన దేశంలో సాధారణ ఏం చేస్తారు, మంచి ఉద్యోగం ఉంది, లేకపోతే ఆస్తి పాస్తున్నాయంటే మంచి అబ్బాయి దొరికాడని పెళ్లి చేసేస్తారు. కానీ మా అమ్మాయికి ఈ అబ్బాయి సూటబుల్లా కాదా, ఈ అబ్బాయికి మా అమ్మాయి సూటబుల్లా కాదా అన్న విషయాన్ని అసలు పెద్దలు ఆలోచించకపోవడం చాలా బాధాకరం. Some men are very disciplined. They want everything to go in time. In my home, we get up early. We are 4 o'clock, we get up. My wife get up at 4, I get up at 4. If I have a wife who sleeps till 8 o'clock, no, it won't work. It never go to work. ఒక మనిషి చాలా క్రమశిక్షణగా అన్ని టైం పట్టి సమయపాలన ప్రకారం అన్ని చేసుకుంటూ పోతున్నాడు అనుకోండి, అలాంటి భార్యకి ఎప్పుడో లేచి బద్ధకంగా ఉండే భార్య దొరికితే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? అంకుల్ వాళ్ళ ఇంటి అందరూ 4ంటికి లెగుస్తారట, ఈయన కూడా 4ంటికి లెగుస్తారు, ఆంటీ గారు కూడా 4ంటికి లెగుస్తారు. ఉదాహరణకి ఆంటీ గారు 8ంటికి లేచారు కూడా ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి? Whoever gets up first, they will make their own coffee. That's the rule. If I get up at 3 o'clock, I'll make my cup of coffee. If she gets up early, she will fix her cup of coffee. But breakfast has to be at 8 o'clock. No allowance in that. 8 o'clock, breakfast has to be ready. It will be ready. It's never late. మా ఇంట్లో రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. పొద్దున్నే నేను ముందు లెగిస్తే నేను ముందు కాఫీ పెట్టుకుని తాగుతాను, ఒక ఆమె లెగిస్తే ఆమె కాఫీ పెట్టుకొని రెడీ చేస్తుంది. 8 గంటలకు మాత్రం ఖచ్చితంగా టిఫిన్ రెడీ అవ్వాల్సింది, అందులో సందేహం లేదు. ఒక నిమిషం అటు పోవడానికి లేదు, ఇటు పోవడానికి లేదు. ఎంతవరకు మా ఇంట్లో డిలే ఎప్పుడు జరగలేదు అంటున్నాను. Anand was with us for a while. Anand had a difficult time.
Because everything we go in time. Anand is always late. Always late. ఆనంద్ అంటే నేనే వాళ్ళ ఇంటికి ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడు మనకి టైం ఏమి ఉండదు కదా, వాళ్ళన్నీ టైం ప్రకారం పోతా ఉంటాయి కాబట్టి కష్టం. But after 3 years, he changed a lot. సంతోషం 3 సంవత్సరాల తర్వాత కొంచెం మారని చెప్తున్నారు. So, but I meant is, I need everything in time. 8 o'clock, breakfast, 10:30 my tea comes, 12:30, 1 o'clock lunch has to be there, 4 o'clock tea and snacks. Evening time is not fixed because whenever I finish my ministry and get home, sometimes 1 o'clock, sometimes 2 o'clock in the night, sometimes 12 o'clock. So all other times everything has to be in time. So my wife is a suitable helper to me. You know why? Because she keeps time. సో ఇక్కడ మనం గమనించి చూసినట్లయితే ఏం జరుగుతుందంటే అంకుల్ వాళ్ళ ఇంట్లో 8 గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది, 12:30, 1 గంట లోపల ఖచ్చితంగా లంచ్ రెడీ అవుతుంది, సాయంత్రం స్నాక్స్ ఉంటుంది. నైట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక క్రమమైన సమయం ఉంటుంది, ఎందుకంటే అంకుల్ పరిచయకి వెళ్తారు, బైబిల్ స్టడీకి వెళ్ళి ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు కాబట్టి నైట్ ఒక విషయం తప్పించి మిగతా ఆర్డర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది, ఒక క్రమం అనేది ఉంటుంది ఇంట్లో. If I married a woman who would get up at 10 o'clock, 11 o'clock, she fixed the breakfast at 11 o'clock, we could not live one day. And I'm sure that. Either she has to change or she has to go. గమనించి సరిపోతాం. ఇప్పుడు పొద్దున్న నాకు 8 గంటలకి టిఫిన్ కావాలి, అట్లాంటప్పుడు మా ఆవిడ మధ్యాహ్నం 1 గంటకి టిఫిన్ చేసింది అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది మా కుటుంబం? జీవితం సాఫీగా సాగదు, చాలా ఇబ్బందికరంగా సాగుతుంది. If your husband is a man who eats only good food, that means food that he taste everything, and if you are a poor cook, you are not a suitable helper. మీ ఆయన మంచి భోజన ప్రియుడు, ఎక్కడెక్కడో రుచులు తీసి వచ్చినవాడు, నువ్వు అప్పుడు నీకు వంటే చేత కాదనుకోండి, మీరు సరిగ్గా వండలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మీ భర్తకి మీరు సూటబుల్ కంపెనీ అని చెప్పొచ్చా? Either he has to cook for himself or has to go out and eat. అప్పుడు మీ ఆయనకు 2 ఆప్షన్లు, ఒకటి ఏంటంటే ఆయనంతా ఆయన వండుకొని తినాలి, లేదా బయటకు వెళ్ళి తినాలి. So, suitable helper means where your husband needs help, exactly there you are to help, then you are a suitable wife. సాటైన సహాయంగా ఉండడం అంటే మీ భర్తకి ఎక్కడ హెల్ప్ అవసరము, సహాయం అవసరము, ఆ అవసరతను మీరు గుర్తించి ఆ సహాయాన్ని మీరు అందించడం. So that's why God made woman. అందుకని స్త్రీ దేవుడు నిర్మించినాడు. It's not good for Adam, man, to be alone, because man needs help. There are areas where he cannot do himself. He needs a woman to help. ఇక్కడ నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని సాటైన సహాయం వాని కొరకు చేస్తానని చెప్పాడు. అంటే నరుడు అంటే పురుషుడు తనంత తానే అన్నీ చేయలేడు, కొన్నిటికి తన వేరే వాళ్ళ యొక్క సహాయం అవసరం. అంటే భార్య అని మీ యొక్క సహకారం ఉంటేనే తప్ప ఆ పనిని పూర్తి చేయలేడు, అందుకనే దేవుడు మిమ్మల్ని నిర్మించాడు. So are you all suitable wives? ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రశ్న, మీరందరూ మీ భర్తలకి సాటి అయిన సహాయములుగా ఉన్నారా? Just the right cap for the right pen? సరైన పెళ్లికి సరైన క్యాప్ గా మీరు ఉన్నారా? Or the cap needs pushing in, or sometimes hit like this. లేకపోతే బలంగా లోపల గుచ్చి గట్టిగా గుద్దేటువంటి పరిస్థితిలో ఉందా? So this is very important. If you, in our country, when marriage proposals come, they don't look into our parents, they don't know anything about it. They want a girl or a boy, that's it. So if you want to be a successful wife, then you have to learn your husband, find out where he wants your help. The areas where he doesn't want help, you cannot help him. That will be trouble. And where he needs help, if you cannot help, you are useless. There is no use for you. కాబట్టి చెప్తా ఉన్నారు ఏంటంటే, దయచేసి మన పెళ్ళి అప్పుడైతే ఇలాంటి చూడకుండా చేశారు, కనీసం ఇప్పుడైనా సరే మీకు వివాహం అయింది కాబట్టి మీ భర్త అవసరతలు ఏంటో తెలుసుకోండి, ఆయనకి ఎక్కడ మీ సహాయం గుర్తించండి. ఆ సహాయాన్ని మీరు సాటి అయిన సహాయంగా మీరు అందించినప్పుడు మీ కుటుంబాలు దీవించబడతాయి, సంఘాలు వర్ధిల్లుతాయి అనే విషయం మీరు దయచేసి గుర్తించండి. I am always traveling.
You know, every day class here, class there. Sometimes I go for a week, come back after a week. So I need a wife who can take care of the home. When children are sick, she has to take to hospital. When school time, she has to admit them in the school. PTA meeting, she has to go. You know, everything she has to attend because I'm not there. And my wife does that. If she couldn't do it, she was not suitable wife for me. ఆయన జీవితంలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు చూసినా సువార్త కోసం వెళ్తూ ఉంటారు, సంఘాల పర్యవేక్షణ కోసం వెళ్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు వారాలు ఆయన ఇంట్లో ఉండడు. అప్పుడు ఆంటీ గారు ఏం చేయాలా, పిల్లలకి ఎవరికైనా అనారోగ్యం వస్తే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలా, వాళ్ళు చదువులు చూసుకోవాలా, ఇంట్లో పరిస్థితులను చక్కబెట్టుకోవాలి, ఇంటిని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని రోజులకు వచ్చినా కూడా అడ్జస్ట్ అయ్యే మనసు ఉండాలి. అట్లాంటి ఆమె మాత్రమే సూటబుల్ అవుతుంది. దేవుడి దగ్గర ఆయనకి సూటబుల్ భార్య దొరికిందని సంతోషిస్తున్నారు. I don't know what I would have done if my wife couldn't do these things. Then my children won't go to school. When they are sick, they won't be taken to hospital because I am not there. I am not there. So she is a suitable helper to me. You know, she will do things that I was to do, but I am not able to do because I was not there. ఒకవేళ కనుక నా భార్య నేను ఇలా దూర ప్రాంతాలకు పరిచయం వెళ్ళినప్పుడు, పిల్లలు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళని పరిస్థితిలో ఆమె ఉంటే, లేకపోతే వాళ్ళకి చదువు చెప్పడం చేత కాకపోయినట్లయితే, లేకపోతే ఇంట్లో విషయాలు జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయడం చేత కాకపోతే, నేను ఇన్ని సంవత్సరాల పరిచయం ఎలా చేసేవాడిని, నా పరిచయం కూడా ఏమైపోయేది, పాడైపోయేది. Yeah, in Proverbs 31 we read about how is it in your language? Wise woman or able woman, virtuous woman. చూడండి 31వ సామెతల్లో మనం చూసినట్లయితే గుణవతి అయిన భార్య. గుణవతి అయిన. See, her husband was a judge or mayor. He sits in the gate. చూడండి, ఈ స్త్రీ యొక్క భర్త ఎలాంటి వాడు అంటే ఆ ఊరికి మేయర్ లాంటి వాడు, లేకపోతే జడ్జి లాంటి వాడు. ఊరి గవిని అంటే అక్కడ రచ్చబండ దగ్గర కూర్చునేవాడు. So he was not at home most of the time. He is in the office. He has to do many things. So this woman is managing the whole house, everything. కాబట్టి ఆయన పెద్ద మనిషి, ఎప్పుడు అందరి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఆ రచ్చబండ దగ్గర కూర్చుంటాడు, ఆ గవిని దగ్గర కూర్చుంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఇంట్లో ఎక్కువ సమయం ఉంటాడు. కాబట్టి ఇల్లంతా చూసుకుని మేనేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? ఆ స్త్రీ మీద ఉంది. I know some husbands have to do everything. If the child is sick, he has to take to the hospital. If the time comes, he has to take the child to the school. You know, everything the man has to do. If the man is not there, it's a tragedy. కొన్ని ఇళ్లలో నేను చూస్తూ ఉంటాను, పిల్లలకి అనారోగ్యం వేస్తే భర్తే తీసుకెళ్ళాలి, స్కూల్కి పిల్లల్ని భర్తే తీసుకెళ్ళాలి, భర్తే తీసుకురావాలి, అన్నీ భర్తే చేయాలి. అలాంటి కుటుంబాలు చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. So she is not a suitable wife, and so the family suffers. కాబట్టి ప్రతిదానికి భర్త మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నటువంటి కుటుంబం, ఆ యొక్క భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సూటబుల్ భార్య కాదు. కాబట్టి వాడికి తలనొప్పితో జీవితం సాగుతూ ఉంటుంది. Some husbands won't get up in the morning. They get up very late. కొంతమంది భర్తలు లేట్గా లెగుస్తారు, వాళ్ళు పొద్దున్న లేవడం అలవాటు ఉండదు. If you are a suitable wife, you will make him to get up in the morning. మీరు సాటి అయిన భార్య అయినట్లయితే ఎట్టబట్టి మీ భర్తను పొద్దున్న లేపుతారు. మీరు How do you do that? ఎట్లా చేస్తారు మీరు దాన్ని? Take a bucket of water and pour on him. బకెట్ నీళ్ళు తీసుకొచ్చి కొమ్మరిస్తారా? No, that's not how you do. You fix a cup of coffee or tea and go to him. Wake him up, slowly wake him up. Maybe take a towel, wet him in the water and wipe his face. Bring all the children, sit down there and start singing the song and reading the Bible. In 1 week, the man will get up. So you are a suitable wife. ఏం చేయాలి? మంచి భార్య అయితే బకెట్తో నీళ్ళు కొమ్మరించదు, కానీ చక్కగా ఒక కప్పు కాఫీ రెడీ చేసి వెళ్ళి, ఏమండి శ్రీవారు లెగండి లేపు, లేకపోతే టవల్ని చక్కగా తడి చేసి మొహాన్ని చక్కగా తుడిచి లెగండి అని, అప్పటికీ లేకపోతే పిల్లలందరితో పాటలు పాడించి ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేతులకు ఆయన వచ్చేస్తాడు. అలా 1 రోజు చేస్తే ఆయన ఆటోమేటిక్గా మెల్లిగా లెగుస్తాడు. So you changed that man. He needed to get up early morning because the family worship will be there. Children need to be sent to school. You know, all these things, and you need his help. He has to take care of certain things. So if he sleeps till 9 o'clock, 10 o'clock, the family won't go. So as a suitable helper, you changed him.
You say, or he has a habit of staying till 2 o'clock and watching TV or this one. No, you cannot do that. You have to change him. You ask him to go to bed at 10 o'clock. You unplug the TV. Whatever you need, you have to do. You have to talk with him, saying that this way we cannot go that. We have children. They need discipline. They have to go to school. Things in the family must go systematically. So a wife, by her loving advice and encouragement, changed the husband. You cannot fight on it. There's no use in fighting. ఓకే, ఇప్పుడు మీ భర్తగా నిద్రపోతూ ఉన్నాడు అనుకోండి, పొద్దున్నే పిల్లల్ని రెడీ చేయాలి, వాళ్ళని పంపించాలి, ఇంట్లో కావాల్సినవన్నీ తీసుకురావాలి, భర్త సహకారం లేకపోతే ఇవన్నీ మీరు ఒక్కడే చేయడం కష్టతరం. ఒకరోజు 2 రోజులు చేసి నిరంతరం అలా చేయాలని చాలా ఇబ్బంది కూడింది. కాబట్టి మీ భర్తని పొద్దున్నే మీరు లేపడానికి లేచే విధంగా ఆయన మీరు మార్చుకోవాలి. మీ భర్త ఒక లేట్ నైట్ టీవీ చూసుకుంటూ పడుకునేవాడైతే అసలు టీవీ ప్లగ్ పీకేసి పడుకోండి 10ంటికి అని చెప్పేసి ఆయన్ని నిద్రపుచ్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే మీ కుటుంబం సాఫీగా సాగాలంటే ఇద్దరు కలిసి పని చేయాలి. ఆయన నిద్రపోతూ కూర్చుంటే పనులు సాగవు కదా. కాబట్టి ఆయన మీరే మార్చుకోవాలి. Some men are very poor shoppers. You ask him to buy some vegetables, he will buy something that's not good at all. Junk things. So you need to go with him and teach him how to select good vegetables, fresh vegetables. How to find out, what is reasonable price and all. Because some men, they were not taught at home. They have never done it. Otherwise you have to take over the responsibility of buying vegetables and all that. కొంతమంది భర్తలు కూరగాయలు కొనమని మీరు పంపించారు, ఏమండి కొంచెం కూరగాయలు పట్టుకుని వెళ్ళారనుకో, ఆయన తీసుకొచ్చి మీరు చూస్తే వెళ్ళిపోయిన బెండకాయలు, పులిపోయిన దొండకాయలు ఇలాంటివి పట్టుకొస్తాడు. అప్పుడు మీరు తిట్టుకుని ప్రయోజనం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూరగాయలు తెలియదు లేదు, కొన్నది లేదు, ఎట్లా తేవాలో తెలియదు. కాబట్టి మీరేం చేయాలి, రండి మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్దామని చెప్పేసి ఇలాంటి ఫ్రెష్ తీసుకోవాలని చూపించాలి. లేకపోతే మీరే కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాలి. In church also, you need to be a suitable helper to your husband. In whatever responsibilities he has in the church, to fulfill that, you have to be a helper. సంఘ విషయంలో కూడా అంతే. మీ భర్తకి ఏదైతే సంఘంలో బాధ్యతలు ఉన్నాయో ఆ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి ఆయనకి హెల్ప్ అవసరం. ఆ హెల్ప్ని మీరు అందించడం ద్వారా మీ భర్త చాలా అద్భుతంగా పరిచర్యలు చేయగలిగేవాడై ఉండాలి. In the book of in Romans, we read about a couple, Aquila and Priscilla. మనం రోమిలికి రాసిన పత్రిక చూసినట్లయితే అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా అనేటువంటి భార్యాభర్తల గురించి మనం చూస్తాం. ఇది పోయిందా? Light is gone, electricity gone. హలో, Our time is up, I think. Yeah, that's the time we have. Where was it? In Acts chapter 16, at Romans 16:13. చూడండి, అపోస్తల కార్యములు 16వ అధ్యాయము 3వ వచనం చూస్తే, క్రీస్తునందు నా జత పని వారైన ప్రిస్కిల్లకు అకులకు నా వందములు చెప్పుడి, వారు నా ప్రాణము కొరకు తన ప్రాణమును ఇచ్చుటికైనను తెగించిరి, మరియు వారి ఇంట ఉన్న సంఘమునకు వందనములు చెప్పుడి. నేను మాత్రము కాదు, అన్ని జనులోని సంఘముల వారందరూ వీరికి కృతజ్ఞులై ఉన్నారు. So you study this Aquila and Priscilla, their names are always mentioned together. It's never Aquila alone, never Priscilla. Some days Priscilla, Aquila, some days Aquila, Priscilla. They were always together. And we don't have time. At their home they had Bible classes. Paul stayed with them for some time. And Apollos, they invited Apollos into the home. A church met in their home. So that means that Priscilla was a suitable helper for Aquila. Otherwise, the church meeting cannot be in the home. You know that how much work will be there, and the house has to be ready, food has to be ready, then the cleaning, so many things. But Aquila and Priscilla were a suitable helper. They were good couples. సో చూడండి, మనకి అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా అని బైబిల్లో ఎక్కడ కనిపెట్టినా వాళ్ళిద్దరూ సపరేట్గా, అకుల్లా వేరుగా సపరేట్గా వేరు కానీ అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా లేదా ప్రిస్కిల్లా అకుల్లా అని ఇద్దరు కలిపే ఉంటారు. అంటే వాళ్ళిద్దరూ
చక్కటి జంటగా వాళ్ళు ఉన్నారండి, భార్య భర్తలు ఉన్నారు, మనకు అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు పౌలు గారు వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా రోజులు ఉన్నాడు. తర్వాత వాళ్ళందరూ పౌలు గారితో కలిసి పరిచయం చేశారు. తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో సంఘం ఉంది. తర్వాత అపోల్లో వచ్చినప్పుడు అపోల్లో కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళు వాక్యం నేర్పించి ఆయన ఎడ్యుకేట్ చేశారు. ఇట్లా వాళ్ళు కలిసి కుటుంబ పరిచర్య చేయగలిగారు, సంఘ పరిచర్య చేయగలరు. వాస్తవానికి ఆలోచించండి, ఆ ప్రిస్కిల్లా గనక సాటి అయిన సహాయంగా అకుల్లాకు ఉండకపోతే అకుల్లా అంతటి పరిచర్య చేయగలిగేవాడా అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి. So you need to be a Priscilla to your husband. మీ అకుల్లాని మీ భర్తలకి మీరు ప్రిస్కిల్లా ఉండాలి. Yeah, there are many families like that where the husband and wife, suitable helpers. Whatever they do, evangelism, they will go together. They can do hospitality, they will do it together. Bringing up children, they will do it together. Everything. The mother will teach science, father may be good in maths, so he will teach that. And many. The mother may wash clothes, father may iron clothes. They do things. One will buy vegetables, the other will cook vegetables. One will bathe the children and dress, mother by the time will ready the food and all. So it's a teamwork, they're suitable, but some women are not suitable. Those families are a tragedy. Some women get up at 9 o'clock and 10 o'clock, they will be there, and poor man will go without eating breakfast. Early morning he will go. The children will also go without eating something. Think of that, what tragedy is there. He has married a woman who is not suitable for him. So what I meant to say that you learn to be a suitable wife to your husband. Find out where your wife is weak. I know a man, he cannot count 100 rupees. Wherever he goes, people will cheat him. So his wife has to go with him whenever money matter is involved. Otherwise they will suffer. So she is very suitable. She taught him how to count and all that. So in a short time, he is able to count money and everything. He cannot be cheated now. So she doesn't have to go together. She doesn't have to go after him. So who taught him to count? The wife. She is a suitable helper to the husband. That's the way women should be. ఇక్కడ మా అంకుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారంటే, ఒక ఆయనకి కనీసం 100 రూపాయలు లెక్క పెట్టడం కూడా రాదు. ఎక్కడికి పోయినా ఆయన వ్యాపారం చేసినప్పుడు వాళ్ళు తక్కువ ఇచ్చో అట్లా మోసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆయన పెళ్ళైన తర్వాత ఆయన భార్య చాలా మంచి లెక్కలు వచ్చినామా, బాగా తిరగలామా. ఈయనకి అసలు ఎలా డబ్బులు లెక్క పెట్టాలి, ఎలా కౌంట్ చేయాలి అన్నీ కూడా నేర్పించింది. ఇప్పుడు ఆయన చక్కగా లెక్కలు వేసుకుంటున్నాడు, చక్కగా ఆయన వ్యాపారం చేసుకుంటూ లాభాలు తెచ్చుకుంటున్నాడు. చూడండి, ఆమె కనుక ఆయన జీవితంలో రాకపోతే ఆయన అంతా నష్టపోతూ ఉండేవాడు. కాబట్టి మీరు కూడా మీ భర్తలకి సాటి అయినటువంటి సహాయంగా ఉండాలి. వారి బలహీనత ఏంటి, వారికి ఉన్న లోపం ఏంటి, వారికి ఎక్కడ అవసరం మీరు గుర్తెరిగి దాన్ని మీరు భర్తీ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. In Romans chapter 16, we have a lot of women named there. రోమ 16లో చాలా మంది స్త్రీల పేర్లు ప్రస్తావన చేయబడింది అక్కడ. Verse 1, there is a woman called Phoebe. She said she is a servant of the church at Centuria. Then says that she has helped Paul. Verse 2 says, for she hath been a helper of many and of myself also. See that? చూడండి, కెంకరేలో ఉన్న సంఘ పరిచారకు 1వ వచనం చదువుతున్నాను నేను, 16:1. కెంకరేలో ఉన్న సంఘ పరిచారకులు ఫీబే అను మన సహోదరిని పరిశుద్ధులకు తగినట్టుగా ప్రభువునందు చేర్చుకుని ఆమెకు మీ వలన కావాల్సింది ఏదైనా ఉన్నడలా సహాయం చేయాలని ఆమెను గూర్చి మీకు సిఫారసు చేయుచున్నాను. ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలై ఉండేను. So here is a woman who is a helper. ఇక్కడ సహాయం చేసే ఒక స్త్రీ ఉంది. She is not an ordinary woman. She was a business woman or some important woman. She was going to Rome on some official duty. She was not just a labor woman or anything. But she was able to help so many people, even Apostle Paul. ఈ ఫీబే అనేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి స్త్రీ కాదు, చాలా వర్క్ చేస్తున్నటువంటి స్త్రీగా, లేకపోతే అఫీషియల్గా కొన్ని పనుల మీద రోము ఇవన్నీ తిరిగేటువంటి స్త్రీగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నది. కానీ ఆమె పౌలుకి చాలా గొప్ప సహాయం చేయగలిగింది ఆమె. When Paul heard that Phoebe is going to Rome
for some official business. He requested her, will you carry this epistle of Romans and deliver to the church? So she took the epistle. So she's a very responsible person. Very responsible. ఫీబే ఎట్లాంటి స్త్రీ అంటే ఆమెకున్న పని మీద, అఫీషియల్ పని మీద రోమా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు పౌలు ఆమెను అడిగాడు, అమ్మా నువ్వు రోమా వెళ్తున్నావు కదా, అక్కడ ఉన్న సంఘానికి నేను లెటర్ ఇస్తాను, ఆ లెటర్ ఇస్తావా అని చెప్పినప్పుడు ఆమె ఆ నమ్మకంగా ఆమె పట్టుకెళ్తుందని తెలుసు కాబట్టి, ఆమె నమ్మాడు కాబట్టి ఆమెకి పత్రికని ఇచ్చాడు. About Priscilla and Aquila, verse 3, 4 and 5 also, there's a church in there who have for my life laid down their own necks, their neck, not his neck, their neck. Aquila and Priscilla have laid down their necks to save Apostle Paul. Means Paul was in some dangerous situation. This couple went, either they got them from the jail or whatever is. But Paul when say that they have laid down their necks for me, means that it's some very serious situation. But they did it together. That's a key, the suitable helper. ఇక చూడండి, అకుల ప్రిస్కిల్ల గురించి మాట్లాడుతూ పౌలు వారు 4వ వచనంలో, వారు నా ప్రాణం కొరకు తమ ప్రాణములు ఇచ్చుటకైనా తెగించిరి అని మాట చూడు. అంటే పౌలు చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితున్నప్పుడు వీళ్ళు తెగించి ప్రాణాలు సైతం కూడా పణంగా పెట్టి పౌలు కాపాడు. అయితే అక్కడ కూడా భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారనేది మీరు గమనించాలి. Paul says that all the churches give thanks to them. All the churches of Gentiles, they're thankful that Paul was saved by Aquila and Priscilla. చూడండి, పౌల్ని వాళ్ళు కాపాడినందుకు, ఆ కీడు నుంచి, ఆ ప్రమాదం తప్పిన అన్ని జనులోని సంఘముల వారందరూ వీరికి కృతజ్ఞులై ఉన్నారు, థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు అంటున్నారు. Verse 5 says, likewise greet the church in their house. They had a church meeting in their home. వారి ఇంట ఉన్న సంఘము అనే మాట చూస్తారు మీరు అక్కడ. అంటే వారి ఇంట్లో ప్రతి వారము సంఘం కూడుకుంటుంది. And then verse 6 talks about a Mary. 6వ వచనంలో మరియా అనేటువంటి స్త్రీ గురించి చూస్తాం. She bestowed much labor on us for Paul and the missionary team. మీ కొరకు బహుగా ప్రయాసపడిన మరియకు వందన. అంటే పౌలు కొరకు, పౌలు యొక్క టీం కొరకు ఆమె ఎంతగానో కష్టపడింది. Was Mary a married woman or a widow? మరియా వివాహమైనామో లేకపోతే విధవరాలో మనకు తెలియదు. We don't read anything about her husband. ఆమె భర్త గురించి ఏం ఇక్కడ రాయబడలేదు. So it's possible that she was a widow. బహుశా ఆమె ఒక విధవరాలై ఉండొచ్చు. But she has labored much for the missions. కానీ పరిచర్య కొరకు ఆమె బహుగా ప్రయాసపడింది. Women can do that. స్త్రీలని మీరు కూడా బహుగా ప్రయాసపడవచ్చు. Luke chapter 8 we read about Johanna, Susanna and many other women who followed Jesus. They ministered to Jesus with their substance, with their material substance. మనం చూసినట్లయితే సుసన్న, తర్వాత యోహానా, ఇట్లాంటి చాలా పేర్లు మనకి బైబిల్లో సువార్తల్లో కనబడతా ఉంటాయి. కొంతమంది ఆడవాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళు ప్రభుకి పరిచర్లో ఎంతగానో సహకరించినట్లుగా మనం చూడవచ్చు. In verse 12 we read, salute Tryphena and Tryphosa. People think they are sisters. Tryphena and Tryphosa who labor in the Lord. 12వ వచనం చూడండి, ప్రభునందు ప్రయాసపడు త్రుఫైనాకును త్రుఫోసాకును వందనములు. There may be sisters, 2 sisters. బహుశా వాళ్ళిద్దరు సిస్టర్స్ అయి ఉండాలా. They are laboring in the Lord. ప్రభు కోసం వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. Then the next verse says Rufus, and then about his mother said, his mother is my mother, Paul says. 13వ వచనం చూడండి, ప్రభువుని ఏర్పరిచే రూఫునకు వందనములు, అతని తల్లికి వందనములు, ఆమె నాకును తల్లి. So Rufus' mother was a great woman. She was a mother to Apostle Paul. Means that she did everything a mother would do for a son. She treated Paul like that. చూడండి, ఇక్కడ రూఫు వాళ్ళ అమ్మగారు నాకు కూడా అమ్మే అంటున్నాడు పౌలు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక తల్లి ఒక బిడ్డకి ఏమేమైతే సహాయం చేస్తో అట్లాగే పౌలు గారి ఎడలు కూడా రూఫు వాళ్ళ అమ్మగారు అలాగే ప్రవర్తించారు. అందుకే ఆమె నాకు తల్లి అంటున్నాడు. In the early church there were many women. Verse 15 says about Julia, Nereus and his sister. They were all serving the Lord, helping people, helping the church and all. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యూలియాకును నేరియాకును అని చెప్పేసి ఇక్కడ కొంతమంది స్త్రీల పేరు చూస్తూ ఉన్నాం. So my point is, learn to be a suitable helper. Just don't be a woman.
Be a suitable helper. కేవలం ఒక స్త్రీ మాత్రంగా కాదు, మీరు ఉండాల్సింది సాటైన సహాయముగా మీరు ఉండాలి. దయచేసి వినండి, ఎట్లా ఉండాలమ్మా మీరు? సూటబుల్ హెల్పర్ గా ఉండాలి. Behind every great man there stands a woman. ప్రతి పురుషుని విజయం వెనకాల ఎవరు ఉంటారు? Without ఒక గొప్ప స్త్రీ ఉంటుంది. ఆ గొప్ప స్త్రీ మీరు కావాలి. Without a good woman, a man can never become famous. ఒక మంచి భార్య సహకారం లేకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా ఫేమస్ కాలేడు. The wife may never get credit for it. బహుశా భార్యకి ఆ గుర్తింపు రాకపోవచ్చు, but the Lord gives credit. కానీ ప్రభువు మీ యొక్క ప్రయాసం గుర్తిస్తాడు. But sad to say that I have come across many couples, the wife is a troublemaker at home. It's not a helper but a troubler. నేను చాలా కుటుంబాలను చూసినప్పుడు ఎక్కువగా నేను గమనించింది అంటే భార్య సాటైన సహకారంగా ఉండకుండా నిప్పుల మీద కుంపట్లాగా ఉంటా ఉందన్నమాట. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి. She won't take care of the family, take care of the children. She won't keep the house clean. Nothing. All day she will watch TV or this program, that kind of, or sleep, or spend time with the neighbor woman. There, talking there. What kind of people there? Is that what God made women for? పిల్లల్ని పట్టించుకోదు, పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించదు, అన్ని భర్తీ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఏమాత్రం కార్తీక దీపం చూసుకుంటా కూర్చుంటది. I am not saying you should not visit your neighbor. You should visit when you have a need to visit. Don't just go. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మీ కుటుంబాన్ని పట్టించుకోవాలి, మీ భర్తను పట్టించుకోవాలి, మీ పిల్లలను పట్టించుకోవాలి, దాంతోపాటు మీతో కూడా మీరు చేసుకోవాలి. There is somebody sick, go and visit them. If there is somebody died, go and comfort them. Some wedding there, go and attend it. But why just go there for nothing? Sit down and talk. Don't you have your own home? సరే, మనం పక్కన వాళ్ళకి అనారోగ్యంతో పరామర్శించాలి, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఉంటే మనం వెళ్ళాలి, కానీ ప్రతిదానికి మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటి ఇంట్లో ఏం పని లేదా మీకు ఊరికి పోయి వాంట్లో కూర్చోవడానికి అని అంటున్నారు. Of course you can make friendship for gospel. లేదా మీరు వెళ్ళారంటే ఫ్రెండ్షిప్ చేశారంటే దానికి అర్థం ఉండాలి. అంటే సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళి మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేశారంటే దానికి అర్థం. So when you go, there is a goal in your mind. I wanted to win her for the Lord. అక్కడ నేను వెళ్తున్నానంటే సువార్త ద్వారా ఆమెను సంపాదించాలి, ఆత్మను సంపాదించాలి, ఆశతో మీరు వెళ్ళండి. So make it a point. Make changes in your life. First of all, you have to become a suitable helper for your husband. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి Put it open. So no air comes in. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం అంటే మీ భర్తలకు మీరు సాటి అయిన సహాయాలుగా మీరు ఉండాలి. ఓకే, some questions. Yeah, he may have their questions. ఓకే, మీరు డౌట్స్ అడగండి, త్వరగా అడగండి. It's 3 o'clock, right? Yeah. అడుగుతారా? Question on anything. I just introduced one topic because it's time. ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి త్వరగా, టైం లేదు మీకు. మరి మీ స్టాల్ వస్తే హస్బెండ్ ఇఫ్ ద హస్బెండ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఫెలో, వాట్ టు డూ? Make him a good man. మేక్ హిమ్ గుడ్ మ్యాన్ అంటే మంచోడుగా మార్చుకోండి. Always scolding, fighting. Yeah, you need to know how to respond to a man who scolds. బాగా తిట్టే వాళ్ళని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో మీరు తెలిసి ఉండాలంట. Next time when he scold you and all, you smile and say, oh, what a nice husband I have. Lot of women don't have husband who can scold. Thank you, you are such a wonderful man. నెక్స్ట్ టైం మీ భర్త తిట్టాడు అనుకోండి, ఎంత బాగా he will stop scolding. ఎంత మంచి భర్త దొరికాడు. ఇట్లా తిట్టే భర్తలు ఎక్కడ దొరుకుతారు? He will stop scolding. మీరు డిఫరెంట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి. మీ భర్త తిట్టరేమో. అందరు అనకండి. She said, our husbands will not scold. I said, well, maybe your husband. Some husbands scold, not all husbands. Some husbands are afraid to scold because they know their wives. కొంతమందికి తిట్టాలంటే భయం, వాళ్ళ భార్య రెచ్చిపోతే ఏమైందో తెలుసు వాళ్ళకి. I know a woman. She was very difficult woman. Of course, I think situation made her like that. Her husband died. She had 5 children.
they didn't have really no property, so she went to the forest. She, unauthorizedly cut land and took and all that, and neighbors wanted to snatch it away, and she had to fight with elephants and all this. So the neighbor went and filed a complaint against her for something. She will use abusive language also. So the circle inspector called her. ఓకే. So she went to the circle's office. She walked in and slapped the circle twice and said, "You want to see me? Look at me. Did you see? Okay, bye." He didn't know what to say. ఒక అంకుల్ ఒక ఆమె గురించి చెప్తా ఉన్నారు. భర్త చనిపోయాడు, 5 పిల్లలు. ఆమె పరిస్థితులు బట్టి ఆమె అలా మారిపోయిందో తెలియదు. అడవిలోకి వెళ్ళి కట్టెలు తీసుకొచ్చేసింది. తర్వాత పక్కనోడు ఎవడో తీసుకెళ్తే వాడి మీద గొడవ వేసుకుంది. తర్వాత వాడికి భయం వేసి ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఆమె దగ్గరికి వెళ్తే గొడవ ఆడుతుందని చెప్పేసి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పాడు. ఆయన నువ్వు వచ్చి స్టేషన్లో రావమ్మా నేను చూడాలని చెప్పేసి అన్నాడు. ఏమో స్టేషన్కి అలాగే వెళ్ళిపోయి సర్కిల్ పెట్టి పెడా 2 పీకి చూసావుగా బాయ్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది. I baptized her son. ఆమె కొడుకుకి నేను బాప్తిసం ఇచ్చాను. From that day, she wanted to see me. ఆ రోజు నన్ను చూడాలని ఆ కోరిక. She was asking everybody, who ఆరడా అవనే మోన సానపడింది ఆరడా ఎనికి అవనే ఉందో కారణం. అప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయికి బాప్తిసం ఇచ్చింది కానీ అందరూ చెప్తారు ఎవడురా నీకు బాప్తిసం ఇచ్చింది, వాడిని నేను చూడాలా, నా కొడుక్కి నాకు చెప్పకుండా బాప్తిసం ఇది ఎవడురా అని చెప్పేసి ఎదుగుతా ఉందట. She has very bad mouth and she will beat people. ఆమె చాలా చెడ్డ నోరు, అసలు బూతులే మాట్లాడితే కొట్టినా కొడుతుంది. So everybody in the church said that, brother, that woman is looking for you. It happens to see you somewhere in the town or something, she will beat you and she will abuse you. Oh, I said, oh boy. అప్పుడు నాకు ఎవరో చెప్పారు, బ్రదర్ వాళ్ళ అమ్మ మీకోసం ఎదుగుతా ఉంది, మీరు ఎక్కడ పడినా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టదు బ్రదర్ అని చెప్పి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పేసి అన్నారు. One day I was visiting with a family. ఒక కుటుంబంతో కలిసి నేను విజిటింగ్ వెళ్ళా. I heard a big noise, somebody talking very loud from far. దూరం నుంచి ఎవరు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నట్టు నాకు వినబడింది. So I asked the man I was visiting with, Jose, what is that? Who is that speaking? అప్పుడు నా పక్కన ఉన్న జోస్ అని ఆయన, జోస్ ఎవరంత గట్టిగా అరుస్తున్నారని అడిగా. Oh, he said, brother, you get inside my bedroom and hide yourself under the bed, otherwise she is coming, she comes that way. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, బ్రదర్ మా ఇంటికి రండి, ఆ మంచం కింద దూరండి, వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చేదని చెప్పేసి అన్నాడు. And I said, Jose, I'm not a man like that, I will face her. నేను చూస్తాను, జోస్ నాకు వచ్చి నీకు తెలియదు, నీ మగ అండి, నేను భయపడేవాని కాదన్నాను. Her house is there, she has to go by the Jose's house. ఆమె ఇల్లు అక్కడ ఉంది, ఈ జోస్ అనే వాళ్ళ ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్ళాలా. Yeah, and there's 3 steps in Jose's to get into Jose's house. So at the top step I stood with my feet apart and like that. జోస్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కాళ్ళు ఇలా ఆపి నేను ఇలా నిలబడ్డాను గంభీరంగా. So she is talking this, calling, bad language to this man, that man, and all saying it. All of her came, first step and second step, and she cannot go. And then she looked up and said, Jose, I went. వాళ్ళ ఇంటికి రోడ్డుకి 3 స్టెప్లు ఉంటాయి అన్నమాట జోస్ బ్రదర్ ఇంటికి. ఈయనేమో పై స్టెప్ మీద నిలబడి ఇట్లా ఆయన గంభీరంగా చూస్తా ఉన్నాడు. ఆమె తిట్టుకుంటూ వచ్చి గట్టిగా వచ్చి, ఏ జోసు ఎవరు రైడు ఇంటి ముందు ఉన్నాడు గట్టిగా నిలబడ్డా అని చెప్పేసి అరుస్తా ఉంది అన్నమాట. So I said, don't talk like that. నేను అన్నాను, అట్లా మాట్లాడదు నువ్వు అన్నా. That dirty women talk like that, market women. మార్కెట్లో ఆడవాళ్ళు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు, అట్లా మాట్లాడద్దు. You say, Jose, who is this gentleman? Ask like that. జోస్ నువ్వు ఎలా అడగాలంటే, జోస్ గారు ఎవరి మర్యాదస్తుడు అని అడగాలి. He said, no, this is the way I will talk. అదే నువ్వు చెప్పిన నీ మాట్లాడే విధానం. I said, I will teach you how to talk today. ఇప్పుడు నేను సరిగ్గా మాట్లాడ నీకు ఈరోజు నేను నేర్పిస్తా అన్నా. I taught her how to. నేను నేర్పించాను ఎట్లాగో. Yeah. Finally, she stood there, fought for a while, and finally she said, okay, sir, let me go. ఆమె మొత్తానికి పోట్లాడింది, అరిసింది, చివరికి అంత అయిపోయేసరికి ఉంటా సార్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది. I see her from here and there. Anytime I see, she will call me, brother, pastor. Pastor? Enna vishesham, suvanu?
ചേച്ചിയൊക്കെ സുഖമാണോ, എങ്ങോട്ട് പോവാ, വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സ്. See, I knew how to handle her. Nobody else knew. Even the circle inspector didn't know how to handle her. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏమైందంటే తర్వాత నుంచి ఆమె నాకు ఎప్పుడు కనబడినా, పాస్టర్ గారు బాగున్నారా, మేడం గారు బాగున్నారా, పరిచయాలు బాగున్నాయా, ఇట్లా గౌరవంగా నాతో మాట్లాడుతుంది. ఆమెకి నేను ఎలా మర్యాద మాట్లాడాలో నేర్పించారు. పోలీసు వాళ్ళు కూడా కాలేదు. I give you a secret. There is no man whom you cannot win by love. There is no man in the world whom you cannot win by love. ప్రేమ చేత మీరు సంపాదించలేని పురుషుడు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరు. That's principle. You love a man sincerely, he must know that your love is sincere. You won him. నిజాయితీతో యథార్థంగా మీరు ప్రేమించగలిగితే ఎలాంటి పురుషునైనా మీరు లోబర్చుకోవచ్చు. And the same way, there is no man whom you cannot win by submission. అలాగే ఏ స్త్రీ అయినా సరే లోబడకుండా విజయాన్ని సాధించలేదు. So the problem with women is, women usually try to change their husbands by preaching at them. సాధారణంగా స్త్రీలు మగవాళ్ళని ఎలా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారంటే, భర్తను ఎలా మార్చాలంటే ప్రసంగాల ద్వారా మార్చాలనుకుంటారు. నేను కూడా ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് బైబిల్ ഒന്ന് వాയിച്ചേ, ఓయ్ లేచి కొంచెం బైబిల్ చదువుకోండి మీరు అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇంకోటి, మనిషి come with me to the church. ఓ మనిషిగా లెగవే రా అని చెప్పేసి. You cannot change a man like that. ఇలా చెప్తే మీ భర్తలు మారరు. Many women try to do that and they spoil the relationship. చాలా స్త్రీలు అలా చేసి వాళ్ళ భర్తలతో బంధాన్ని పాడు చేసుకుంటారు. You can win by loving, by submission. కాబట్టి మీ యొక్క భర్తలకి మీరు లోబట్టం ద్వారా మీరు వాళ్ళని సంపాదించుకోగలరు. And there is no woman a man cannot win by respect. You respect a woman, treat her as a lady, not as a woman, as a lady. You can win that woman. గౌరవించకుండా ఏ పురుషుణ్ణి కూడా మీరు సంపాదించుకోలేరు. ఎందుకంటే స్త్రీని సంపాదించుకోలేరు. కానీ గౌరవం ఉంచినప్పుడు స్త్రీ తప్పకుండా మనకు లోబడుతుంది. Stop calling ఎడి వాడి పోటీ ఏంటే బుద్ధులేందానా, ఇలాంటి మాటలని కూడా పక్కన పెట్టాలి. వస్తే ఇలాంటి పదాలు పక్కన పెట్టాలి. You start calling like he calls shiny. How you call it? పొన్నే. Ponne. Oh, ponne. I never called my wife ponne. అడిగారు నువ్వు యాని బంగారం అని. I call her honey, but not a ponne. Well, honor a woman, respect a woman, love a man, submit to a man. Family life will be completely changed. It will be so loving and so nice. I tell you that. మీ భర్తల్ని ప్రేమతో సంపాదించుకోండి. స్త్రీల్ని వాళ్ళు గౌరవించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రేమను కూడా వాళ్ళు సొంతం చేసుకుంటారు. ఆ రకంగా కుటుంబము భర్త ప్రేమించడం, భార్య లోబట్టడం అనేది జరిగితే స్మూత్గా, సాఫీగా, హాయిగా సాగిపోదు కుటుంబం. Peter says, men, honor your wives. పురుషులారా మీ స్త్రీలని ఘనంగా ఎంచండి, లేకపోతే గౌరవించండి అంటున్నాడు. You never speak evil about your wife before anybody else. Never. ఎవరు ముందు కూడా మీ భార్యని చులకం చేసి మాట్లాడొద్దు. Same way, a wife will never speak evil about her husband with nobody, her parents or friends, uncles, or nowhere. Only speak high about your husband. Oh, I like that pole manishan and good bhagavadi. Maybe తల్లి ఉండటానికి మనదు, but still say like that. కాబట్టి మీ భర్త గురించి ఎప్పుడు కూడా దయచేసి చెడుగా, కనీసం మీ తల్లిదండ్రులతో కూడా, మీ అన్నదమ్ములతో కూడా, మీ అక్క చెల్లెలతో కూడా మీరు దయచేసి షేర్ చేసుకోకండి. ఒకవేళ మీ భర్త గురించి మంచిగా చెప్పినట్లయితే ఇంకా మీ భర్తకు మీ మీద గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది. చెడుగా చెప్పినట్లయితే ఉన్న గౌరవాన్ని, ఉన్న ప్రేమను కూడా పోగొట్టుకుంటారు. If you don't honor your husband, who else will honor? మీ భర్తను మీరే గౌరవించకపోతే ఇంకెవరు గౌరవిస్తారు? Who else will honor your husband? చెప్పండి, మీరే గౌరవించకపోతే ఇంకెవరు గౌరవిస్తారు? If your husband does not love you, who else will love you? మీ భర్త మిమ్మల్ని Oh, the neighbors will love you. ఎవరు ప్రేమిస్తారు? No, but that's not good.
మీ భర్త ప్రేమించకపోతే పక్కన వాళ్ళు ప్రేమిస్తారా? పక్కన వాళ్ళు ప్రేమించడం మంచిది కాదు. Yeah, all the men are peeping, see whether their wives are safe here. ఇక్కడ మీ భర్తలందరూ వచ్చి మా భార్యలు ఎలా ఉందని చూసుకుని పోతున్నారు. Abraham Thomas has done, something. They all come and, hey, they are all here. మీ భార్య అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు, కంగారు పడకనా. How much should husband love wife? How much? Well, love cannot be measured. I said 2 liter love. Until she is convinced that she is loved. ఎంతవరకు భార్యను ప్రేమించాలని సిస్టర్ చెప్పారు. భార్య కన్విన్స్ అయ్యేంత వరకు భర్త ప్రేమించాలి. How much I say I love my wife, my wife is not convinced that I love her. So I should do things, love her until my wife knows, yes, my husband loves me. ఇప్పుడు నీ ఎంత ప్రేమించిన మా భార్య అర్థం చేసుకోకపోతే, కన్విన్స్ కాకపోతే నీ అర్థం లేదు కదా. కాబట్టి ఆమెకు అర్థమయ్యే విధంగా ఆమె కన్విన్స్ అయ్యేంత వరకు నీ ప్రేమించాలి. అది నా టాస్క్. Okay, we will stop. I also need to go all the way to Kerala. ఓకే, మన ఇద్దరు ముగిద్దాం. మన అంకుల్ కేరళ. Nice meeting you all, talking to you all. మిమ్మల్ని అందరూ కలుసుకోవడం సంతోషం. If I ever come back again, finish the rest, okay? దేవుడి చేత మళ్ళీ వస్తే మిగతా ముగిస్తా. Yeah. Okay, you pray. Close. You please pray for them. They expect from you. Yeah. అంకుల్ ప్రార్థన చేస్తారు, మనం ముగించుకుంటాం. Dear Father, thank you for these dear sisters. ప్రభువా, ఈ యొక్క సిస్టర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Thank you for the time you have given us to interact. వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు They స్తోత్రాలు. definitely had many questions to ask, వాళ్ళకి చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అడగాల్సినవి, but we had little time. కానీ మాకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఇక్కడ. But we talked about how to be a suitable helper. ఎట్లా సూటబుల్ హెల్పర్ గా ఉండాలో ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది. Bless each woman here to be a suitable helper to her husband. ఇక్కడున్న ప్రతి సిస్టర్ కూడా, ప్రతి స్త్రీ కూడా మంచి సూటబుల్ భార్యలుగా వాళ్ళ భర్తలకు ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి. Bless their husbands and give them the grace to love them and care for them. వారి భర్తలను కూడా దీవించండి. వాళ్ళని, ఈ సిస్టర్స్ ని వాళ్ళు పట్టించుకున్నట్లు, ప్రేమించినట్లు సహాయం చేయండి. Thank you for our sisters who are all very precious in your sight. ప్రభువా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి సిస్టర్ కూడా నీ దృష్టిలో విలువైన వారు, ప్రశస్తమైన వారు. Bless their family life. వారి కుటుంబములను దీవించండి. Commit them to you. వారిని మీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాం. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి. Amen. Amen. Yeah, you hurry, your husbands are there. Okay, right. I think it's time to go home. Huh? Okay, God bless you. I'll be leaving.